Game capture is actually working now. We can start that back up. Right, everything good on that end? Yes. Okay, that works too. Alright. Bueno, otro muerto más. 3 de junio, dentro de la Casa Blanco, kilómetro 14 de El Junquito. Hace frío. El comedor está hecho un desastre. Sillas caídas y la mesa movida. La escena grita pelea, pero es como si la violencia hubiera durado exactamente 10 segundos. Muy distinto al salvajismo que suelo cubrir. No hay caos de delincuencia, ni se robaron nada. Esto es íntimo. Parece una fotografía congelada de un momento horrible. Veamos qué más cuenta el resto de la casa. Okay. Yeah, I know very little about these games. This one was actually recommended by Jester. We actually got 2 from him and 1 from Gabby. And I just didn't look into them, and they look cool. I was like, yep, we're doing this. Sweet. Original PlayStation. Okay, door's locked. There. Oop, can we go in here? That's how we do that. So far, everywhere. Oop, we got an open door. What do we got inside? Pickaxes. Keys. Unas llaves. Veamos qué puerta abren. Okay. Can't grab that. Or this one be like Silent Hill. Not Silent Hill, Resident Evil. Oh, not that one. Zoom in. ¿Y esta vaina? Un camino de sangre. Ya empezamos. That was not here a second ago. Either that or I'm just... Something's definitely changed here. ¿Y tú todavía no te quieres abrir? Heladilla. Así no vamos a llegar a ningún lado. Okay. So... Downstairs then? Okay, every door one more time. La casa definitivamente está cambiando. Un poco melodramático para mi gusto. Pero supongo que cada muerto tiene su estilo. We've got some doors over there. We're going to start with the one door this way. Actually, there's 2 doors this way. Oh. That's going to be our door, right? Why? Maybe not? Let's go check another door. That one. Okay, so it works there. So, why didn't that work over here is the question. Oh, wait. I know what's happening. Or do I? I don't. Never mind. I'm not as smart as I thought I was.
Is this going to be a PT situation? Now if we go back up there, is it going to be completely different? No, still looks the same. Nothing there. That door's already open, but we'll check it again. Thought there was a note there for a second. Was it that button? Alright, let's head back down and check the doors down here again. Definitely just missing whatever door we're needing. Or at least how to open it. You know what? Refrigerator door? Nope. No snack. Nothing. It's the only one with green that doesn't give us that thing, and like it just doesn't work when we press it. Be a little further away from it. Wait, something's happening. It's opening. Yes. Okay, I don't know why that wasn't working, but alright. Well, now we're locked in here. Isabel, al fin pudiste conocer a Julie y al chamo. Ya era hora. Espero que se lleven bien. Gracias por acceder a ayudarme con mamá. Estaré más que todo en Maracay por trabajo estas semanas, pero me escaparé para acá cuando pueda. We'll let him finish Aviso antes de talking llegar. first. Lo de mamá, medicinas y demás está pegado en el corcho de aquí. Por favor, sigue eso al pie de la letra. Es súper importante. Entre las mañas de mamá y el pocotón de pastillas ya la cabeza no me da para más. Arriba en el depósito te cuadraré unas colchonetas. Ese cuarto está hasta el techo con santos y vírgenes de mamá, pero fue el único hueco que conseguí para que duermas. Disculpa la incomodidad. Mil gracias otra vez, tu hermano. Alright. Isabel, you finally got to meet Yuli and the kid. It was about time. I hope you all get along. Thanks for agreeing to help me with Mom. I'll be mostly in Maracay for work these weeks, but I'll slip over here when I can. I'll give you a heads up before I arrive. Everything for Mom, medicines, and the rest is pinned to the corkboard here. Please follow it to the letter. It's super important. Between Mom's quirks and all those pills, I'm at my wit's end. I fixed up some mats for you upstairs in the storage room. That room is packed to the ceiling with Mom's saints and virgins. But it was the only spot for you to sleep. Sorry for the inconvenience. Thanks a million again, your brother. Okay. I'm not pressing anything. Okay, so let me do stuff again. This is going to be important later. At least I assume it will be. Drill. Is that it? Veo que encontraste el hilo, Ana. Hola, Alma. Mira, esta casa tiene algo. Anda cambiando. Es todo muy tétrico. Céntrate, Ana. El camino se está revelando frente a ti. Ya sabes cuál es tu trabajo. Limítate a escuchar los ecos de sus llantos.
Y no metas las manos en lo que no debes, que te conozco. Ok, jefa. So, all I'm hearing is touch everything. Her vision's going a little wonky there. There's a proper word for that. How's it looking on stream? I'm getting these massive... Oh yeah, it's happening there too. Which tells me one thing. Which door is the monster hiding in? Así que esta es la fulana casa de la montaña. Entrar aquí por primera vez. Pero algo más, no sé, más tétrico, con tanta historia encima. Pero es solo una casa vieja. Bastante descuidada, la verdad. Huele a encierro hasta con las ventanas abiertas. Si no fuera por el poco de santos y vírgenes, capaz hasta creería que es una casa normal. Mi madre está igualita. Más vieja, obvio, pero con esa misma mirada que parece saberlo todo. Siempre con esa actitud de que lo puede mandar a uno. La vi y sentí la misma rechera que tengo guardada en el estómago desde hace 30 años. Desde que nos jodió la vida y quebró a mi papá. Y yo aquí preguntándome otra vez por qué me meto en estos líos por Carlos. Como si por ayudar fuese a resolver algo que ya pasó. Él ni siquiera está, solo dejó la nota y se fue a Maracay. Su esposa, Julie, al menos parece cuerda. El chamo, el hijo de Carlos, ese sí me dejó pensando. En fin, menos mal que Carlos no está. No podría aguantar a Carlos y a mi mamá juntos. Necesito un respiro para procesar este sitio de la dueña. Espero que ninguno de estos santos se mueva en la noche mientras duermo. Alright, May 18th, 2004. So this is the infamous house on the mountain. Coming here for the first time. I expected something else. I don't know, more grim with all the history attached to it. But it's just an old house. Pretty run down, honestly. Smells musty even when even with the winds open. If it weren't for the horde of saints and virgins, I might even think it's a normal house. My mother looks the same. Older, obviously, but with the same all-knowing look. Always with that attitude like she can just order you around. I saw her and felt the same damn rage I have had knotted in my stomach for 30 years. Ever since she ruined our lives and broke my dad. And here I am, wondering again why I get myself into these messes. For Carlos, as if helping could fix something that's long past. He's not even here. He just left the note and went to Maracay. His wife Yuli at least seems sane. The boy, Carlos' son, he really got me thinking. Anyway, thank God Carlos isn't here. I couldn't stand Carlos and my mother together. I need a breather to process this place. And the owner. I hope none of these saints decide to move in the night while I'm sleeping. Oh, well, that's definitely going to happen. Alright, which one of you are jumping me? This is lagging like crazy. Something wicked this way comes. Hey, we're downstairs now, in the basement. That's why, okay, I get what's happening. Oh, I definitely get what's happening now. And unfortunately, there's nothing that I can do about this one. Because this is a, I'm trying to think what the word is, because I actually studied about this the year I went to college for game design. Basically, everywhere we go is already pre-rendered this way, when it should be cut off. No sé por qué coño acepté venir a esta vaina. Ya la espalda no me da para más con esa colchoneta en el piso, rodeada de todo este santerío. Y para colmo teniendo que calarme a la doñita, que en inválida deja su actitud prepotente ni sus comentarios venenosos sobre cómo una debería vivir la vida. Al principio no entendí por qué necesitaban que yo viniera a ayudar, pero cuando vi el bendito horario que dejó Carlos, caí en cuenta. Julie no puede sola con el chamo y el manual de instrucciones que dejó Carlos para atender a la reina de la casa. Necesitaba otra pendeja que le cargara el muerto. Él me dijo que le salió una oportunidad de trabajo en Maracay por un tiempo y no lo podía dejar pasar. Pero a veces me preocupa que haya dejado el pelero y nos dejara a nosotras dos cuidando a esta vieja para siempre. Yo solo espero que este tiempo alejado de todo este ambiente lo ayude a tomar un respiro, replantearse algunas cosas.
25 años separado ya fue suficiente tiempo. Me gustaría tener a mi hermano de vuelta. Y como si dormir entre este perolero y el polvo acumulado no fuera suficiente, ahora además se va la luz día sí y día también. Qué tortura estar fuera de Caracas. Anoche nos quedamos a oscuras casi 3 horas. 3 horas. Lo bueno es que si hay algo que sobra en esta casa son velas. Se puede ir la luz una semana entera y seguiríamos teniendo velas para iluminar toda la cuadra. Alright. May 28th, 2004. I don't know why the hell I agreed to this mess. My back can't take another day on that damn mat on the floor, surrounded by all this religious paraphernalia. And to top it all off, having to put up with the hag, who, even being crippled, doesn't drop her arrogant attitude or her venomous comments about how one should live their life. At first, I didn't get why they needed me to come help, but when I saw that blasted schedule Carlos left, it clicked. Yuli can't manage alone with the kid in the instruction manual Carlos drew up for pertaining to the queen of the house. He needed another sucker to be left holding the bag. He told me he got a job opportunity in America for a while and couldn't pass it up. Sometimes I worry he's just bolted and left the two of us stuck looking after this old woman forever. I hope that this time away from this whole environment helps him take a breather and rethink things. 25 years apart was long enough. I'd like to have my brother back. And as if sleeping among all this junk and the accumulated dust wasn't enough, now the power goes out practically every single day. What a torture to be away from Caracas. Last night we were in the dark for almost 3 hours. 3 hours. The good thing is, if there's one thing we have plenty of in this house, it's candles. The power could go out for a whole week and we'd still have enough candles to light up the entire block. Okay, what's going to be behind us this time? Oh, nothing. Same place. Right? No. We're downstairs again. Stop putting me in the basement. Ooh, lag's cleared up too. Okay, we must be on the last loop for this area. Know where it wants us to go. But explore first. Okay. Ya van unas cuantas semanas en esto y mi mamá parece estar un poco más estable. Menos quejas. Incluso Julie comenta que la nota con más energía. Qué ironía, ¿no? Una es una buena hija y cumple con el bendito tratamiento y ella va y se recupera. Me atrevería a creer que se recuperó solo para tener más fuerzas para pelearme cuando toca ayudarlo a hacer cualquier vaina. Carlos vino este fin de semana, por fin. Y se ve mal, está hecho un trapo. El cansancio se le nota de lejos. Y esa preocupación constante que ya es parte de él, pero más marcada. Obvio que me inquieta, es mi hermano, con todas sus cosas. Cuando esto se acabe ya noto que cuidar a la vieja lo tengo que ayudar, por el bien de él y de su familia. Con la mejoría de mi madre, el ambiente general de la casa está distinto, menos cargado, se siente en el aire. Carlos mismo, a pesar de que parece estar en su propio mundo, tuvo el detalle de armarme una base para las colchonetas con unas maderas que tenía por ahí antes de irse otra vez a Maracay. Ahora al menos no estoy durmiendo casi sobre el polvo. Algo es algo, supongo. Alright. Been a few weeks of this, and my mother seems a bit more stable. Fewer complaints. Yuli even says she seems more energetic. What a joke. You try to be a good daughter and follow the damn treatment, and then she just goes and recovers. I dare to think she only got better to have more strength to pick a fight with me when it's time to help her with whatever little thing. Carlos came to visit this weekend, finally, and he looks awful, like a complete wreck. You can see the exhaustion from a mile away, and that constant worry that's already a part of him. But even worse than normal, it worries me. Obviously, he's my brother, warts and all. When this is over, and I don't have to look after the old hag anymore, I have to help him, for his sake and his family's. With my mother's recovery, the general atmosphere in this house is different, less heavy. You can feel it in the air. Carlos himself, despite how lost in his own world he seems, had the decency to build me a base for the mats, with some wood he had lying around before heading off to Maracay again. Now at least I'm not sleeping right on the dust. It's something, I guess. Well, we're not in the basement anymore. No, I'm good. I'm good. Nope. Go ahead and close that. Okay.
So when's it gonna jump scare us? Jesus Christ. ¿Qué coño? Ya no estoy en la casa. ¿Qué es este sitio? I even knew that was coming. That's the worst part. Like, it showed me I was about to get jump scared. I just was like, okay, maybe not. Hoy estaba ayudando a mi mamá en el baño, la misma rutina de todos los días. Y un momento a otro se le viraron los ojos, se puso tiesa y en el desespero se resbaló y se dio un coñazo en la cabeza que sonó horrible. Un desastre total. Corrimos como unos desesperados con ella para el hospital. 20 kilómetros de carretera mala que parecieron eternos. Para llegar y que me digan que está grave, inconsciente y a esperar. Postrada en una cama, conectada a un poco de tubos. Y yo me quedé aquí plantada, cuidándola, como si no tuviera mejores cosas que hacer con mi vida. Y para rematar, desde que se corrió la voz de que mamá Mercedes está delicada, esto se volvió un peregrinaje. Un desfile de gente que no he visto en mi vida, que ni sabía que existían, todos con cara de dolor, dejando velitas, flores baratas y estampitas de santos como si esto fuera la tumba de un profeta. ¿De dónde carajo sale tanto fanático? Deben ser los restos del grupito que tenían, los que todavía le prenden velitas a la Madre Santa. Un circo es lo que es. Estoy harta. Lo único que pido es que Carlos aparezca de una buena vez, que se haga cargo de su mamá y de este gentío. Yo ya hice mi parte. Alright. June 6, 2004. Today I was helping my mom in the bathroom, same old routine, when all of a sudden her eyes rolled back. She went stiff, and in the panic, she slipped and smacked her head so hard it sounded horrible, a complete mess. We rushed like mad with her to the hospital, 20 kilometers of bad road that felt like an eternity, only to get there and be told she's in a grave condition, unconscious, and we have to wait. Bedridden, hooked up to a bunch of tubes, and me stuck here as if I didn't have better things to do with my life. And as if that wasn't enough, ever since word got out that Mother Mercedes is unwell, this place has turned into a pilgrimage, a parade of people I've never seen in my life, didn't even know existed, all with mournful faces, leaving little candles, cheap flowers, and holy cards, as if this were a prophet's shrine. Where the hell do so many followers come from? I'm assuming they're the remnants from that little group they had. The ones who still light candles to the Holy Mother at the circus, that's what it is. I'm fed up. The only thing I ask for is that Carlos show up once and for all, to take charge of his mom in this crowd. I've done my part already. Okay, see where we go next. Through the darkness. You the one that jumped this old lady? Well, we know how that went. ¡Ay, coño de la madre! ¿Qué? ¿Ves lo que pasa cuando tocas lo que no debes? Te advertí que fueras con cuidado. Ya va, ya Sorry. va, ya va. ¿Yo cómo coño iba a saber qué es este sitio, Alma? Escúchame. Este hilo se está enredando. Algo o alguien está interfiriendo. Ese peluche, ese recuerdo no debía estar allí. No sé cómo llegó ahí. Esto se volvió peligroso, Ana. Tengo que sacarte de ahí. All I seen was a plush monkey and I wanted to touch it. Okay. Carlos llegó de Maracay justo en el momento en que estaban dando la noticia de la muerte de mamá. Su reacción todavía me da vueltas en la cabeza. Al principio Carlos no lloró, se quedó como mudo, con los ojos pegados a la puerta de la habitación donde estaba mamá. Después su cara se retorció como si le estuvieran estrujando las tripas. Empezó a gritar, pero no eran gritos de dolor normal. Daba miedo. Nos acusaba, ahí mismito, en el hospital. Empezó a señalarme, luego a Julie, chillando que nosotras teníamos la culpa, que si hubiéramos rezado bien, que si no fuéramos unas desviadas de fe, su mamá seguiría con nosotros. Se golpeaba la frente con el puño cerrado, una y otra vez, mientras lloraba desconsolado. Se le tiró a una de las enfermeras que intentó calmarlo, gritándole que trajeran un José Gregorio para prenderle una vela. Tenía los ojos pelados, sudando, le temblaban las manos. Parecía un loco. Y ahí fue que empezó a rezar a los gritos, con los brazos abiertos hacia el techo. Yo ni sé qué rezaba, pero sonaba como que estaba regañando a Dios.
La gente no sabía dónde meterse. Tuvieron que venir varios enfermeros para controlarlo y llevarlo a un cuartico para que se calmara. Esa imagen, la de mi hermano arrastrado mientras seguía balbuceando rezos, eso no se me va a olvidar fácil. En esto se convirtió mi hermano después de todos esos años con esa mujer. All right. June 7th, 2004, Carlos arrived from America right when they were giving the news of Mom's death. His reaction still haunts me. At first, Carlos didn't cry. He stood there as if mute, his eyes glued to the door of the room where Mom was. Then his face twisted as if his guts were being wrung out. He started to scream, but they weren't normal screams of pain. It was terrifying. He accused us. Right then and there, in the hospital, he started pointing at me, then at Yuli, screeching that it was our fault, that if we had prayed properly, if we weren't faithless deviants, his mom would still be alive. He was hitting his forehead with his closed fist over and over while crying inconsolably. He lunged at one of the nurses who tried to calm him, yelling at them to bring a Jose Gregorio to light him a candle. His eyes were bulging, he was sweating, and his hands were shaking. He looked like a madman. And that's when he started to pray at the top of his lungs, arms wide open towards the ceiling. I don't even know what he was praying, but it sounded like he was scolding God. People didn't know where to look. Several nurses had to come to restrain him and take him to a small room to calm down. That image of my brother being dragged away while still babbling prayers, I won't forget that easily. This is what my brother became after all those years with that woman. Nope, and we're in another loop. Maybe not? Maybe not. It's maybe just because it was loading. Well, it'd be rude of me not to come up and see what's happening. Es un nudo. No te acerques, Ana. No sabes qué hay del otro lado de ese recuerdo. Este hilo se está torciendo, ya no es seguro seguirlo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me quede aquí sentada a esperar un milagro? No veo otra salida, Alma. Tenemos que entenderlos, es lo que siempre me has dicho. Es la única manera. They're gonna all turn and look at me, aren't they? Do we pull up a chair? Andrea, me encanta tu cartera. Algún día que baje a Caracas me tienes que llevar a donde la compraste. Claro, un día vénganse a la casa a comer y nos escapamos al mercado que está cerca, como agradecimiento por invitarme a comer hoy. Okay. I'm guessing everyone. Oh, Coño, este pastillo se ve más bueno. Al fin puedo comer la comida real de Julie y no ese patuque que hacíamos antes. Ella siempre ha cocinado rico. Por eso me casé. A mamá le gustaba el pasticho de Julie. okay, so this is Carlos. That's Yuli. This is Isabel, I think was her name. I'm guessing this is the son who isn't named yet. ¿A ti te gusta el pasticho, Carlitos? Él es un chamo de pocas palabras, no habla mucho, pero le encanta el pasticho. A cada rato me pide que haga pasticho. ¿No habla mucho? ¿Y siempre ha sido así o es algo reciente? No, es algo de toda la vida. Siempre anda como en su mundo. Es un chamo tranquilo, se la pasa dibujando. Bueno, Yo estoy tranquila, sabiendo que él no me va a salir con una vaina. Tú sabes, una siempre tiene miedo de que un hijo se te vaya a ir por el mal camino. ¿y cómo está llevando la pérdida? Bien, Got it bien. backwards. No nos ha dicho nada. Él está tranquilo. Carlitos, yo quiero ver tus dibujos. Más tarde me los muestras, ¿sí va? Okay. So we need to find. ¿Qué son esas? Deja, no preguntes eso. Esto. No hace falta, Carlos. Yo le explico después qué es. Esta es la Madre Santa. La madre de todo lo vivo, todo lo que vivió y todo lo que vivirá. ¿Qué pasa? ¿No puedo hablar de esto? Mi mamá creía mucho en ella. Dedicó toda una vida a su devoción. No es eso, Carlos. Lo que pasa es que tú nunca respetaste sus creencias. Pero tu amiga preguntó. A lo mejor ella está más interesada que tú. Yo solo le estoy respondiendo.
Y ya le respondiste. Déjalo así. Okay. Andrea, Isabel me dijo que eras maestra de primaria. Ujú, de tercer grado. ¿Y te llevas bien con los niños? Ay, a mí nunca se me dio bien el trato con los niños. Son difíciles. Al principio era una batalla Andrea, constante, pero ok. con el tiempo empecé a sentir la energía de los niños. La energía. Sí, bueno, tú sabes, se los ves a los ojos y es como que ya sabes si vienen a clase con ganas de alborotar o si se pararon con el pie izquierdo. ¿No sientes otro tipo de energías, Andrea? ¿Cómo así? Energías, pues. No entras a veces en un cuarto vacío y sientes un escalofrío en la espalda. Como si te estuvieran respirando en la nuca. Uh-oh, it froze. Gonna come back. Come on. Okay, looks like that would be the end of this one. We'll try to reload it. Close that program. Relaunch it. Continue. Okay, good. We didn't go too far back. Alma es un nudo. No te acerques, Ana. No sabes qué hay del otro lado de ese recuerdo. Este hilo se está torciendo, ya no es seguro seguirlo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me quede aquí sentada a esperar un milagro? No veo otra salida, Alma. Tenemos que entenderlos, es lo que siempre me has dicho. Es la única manera. Okay, so it was bag. Andrea, me encanta tu cartera. Algún día que baje a Caracas me tienes que llevar a donde la compraste. Claro, un día vénganse a la casa a comer y nos escapamos al mercado que está cerca. Como agradecimiento por invitarme a comer hoy. Oye, este Gray. pastel se ve más bueno. Al fin puedo comer la comida real de Julie y no ese Oh, patito que wait. hacíamos antes. Ella siempre ha cocinado rico. Por eso me casé. This is about that. The boy isn't A here. mamá le gustaba el pasticho de Julie. Was ¿A ti te gusta el pasticho, Carlitos? oh, Él es un chamo de That's pocas where he's supposed to palabras, be. no habla mucho, pero le encanta el pasticho. A cada rato me pide que haga pasticho. No habla mucho. ¿Y siempre ha sido así o es algo reciente? No, es algo de toda la vida. Siempre anda como en su mundo. Es un chamo tranquilo, se la pasa dibujando. Bueno, Yo estoy tranquila, sabiendo que él no me va a salir con una vaina. Tú sabes, una siempre tiene miedo de que un hijo se te vaya a ir por el mal camino. ¿y cómo está llevando la pérdida? Bien, no nos ha dicho nada. Él está tranquilo. Carlitos, yo quiero ver tus dibujos. Más tarde me los muestras, ¿sí va? have to walk around. Oh, okay. ¿Qué son esos? Deja, no preguntes eso. Esto. No hace falta, Carlos. Yo le explico después qué es. Esta es la Madre Santa. La madre de todo lo vivo, todo lo que vivió y todo lo que vivirá. ¿Qué pasa? ¿No puedo hablar de esto? Mi mamá creía mucho en ella. Dedicó toda una vida a su devoción. No es eso, Carlos. Lo que pasa es que tú nunca respetaste sus creencias. Pero tu amiga preguntó. A lo mejor ella está más interesada que tú. Yo solo le estoy respondiendo. Y ya le respondiste. Déjalo así. Andrea, Isabel me dijo que eras maestra de primaria. Ujú, de tercer grado. ¿Y te llevas bien con los niños? Ay, a mí nunca se me dio bien el trato con los niños. Son difíciles. Al principio era una batalla constante, pero con el tiempo empecé a sentir la energía de los niños. La energía. Sí, bueno, tú sabes, se los ves a los ojos y es como que ya sabes si vienen a clase con ganas de alborotar o si se pararon con el pie izquierdo. ¿Y no sientes otro tipo de energías, Andrea? ¿Cómo así? Energías, pues. No entras a veces en un cuarto vacío y sientes un escalofrío en la espalda. Como si te estuvieran respirando en la nuca. Bueno, sí, claro, como todo el mundo. De chiquita me daba miedo estar sola. ¿Has visto fantasmas alguna vez, Andrea? Uy, todo el tiempo. Yo le cuento a Isabel y ella nunca me cree, me ve como si estuviera loca.
pero no estoy loca, Julie, te lo juro. Andrea, cállate. Yo cuando era niña una vez me perdí en el cementerio. No veía a mi mamá. Y entre la gente vi a un señor de traje con sombrero y bigote. Él me dijo dónde estaba mi mamá. Yo le pedí la bendición y todo al señor, no sé ni por qué. La cuestión es que encontré a mi mamá y cuando me volteo, el señor ya no estaba. Gracias por venir, Andrea. Creo que lo veo. Lo veo en ti, tú tienes algo como una luz. Mamá decía que había gente que estaba en contacto con el mundo de los espíritus. Los espíritus los ven con mejores ojos. Mamá era materia. A lo mejor tú también, Andrea. Carlos, no vayas a empezar. Deja de hablar pajuatada. Yo le organizó esta cena para que pudiéramos estar tranquilos en familia, para acompañarnos en el luto. No te pongas a decir vainas raras. No son vainas raras, Isabel. Es importante. Ella dice que ve cosas, que siente energías desde chiquita. A lo mejor es materia. ¿No lo entiendes? No, Carlos, no entiendo. Cuando se ponen a hablar de eso no entiendo un carajo. Pues deberías. Si entendieras, podrías haber hecho más por ella. Ese día mamá le bajó un muerto. La podrías haber guiado mejor. A tu mamá le dio un infarto, Carlos. No fue nada de santos ni espíritus, se murió de un infarto. ¿Tú qué coño vas a saber, Isabel? Si hasta Andrea es materia y tú no te habías dado cuenta. No entiendes media mierda. Mira, a la hora cierta. Mamá nos está observando. Listo, nos vamos. Gracias por la comida, Julie. Voy a recoger mis cosas del cuarto. Okay. Ooh, that was a massive black spike. All right. What do I... Oh, wait, this is open now. Guessing Esto back es up. simple, solo hay que seguir adelante, jalar del hilo, pero no hace caso, ella cree que se las sabe todas. Guessing back to the room. Está loco. Carlos ya no es mi hermano. Es todo lo que esa mujer le metió en la mente. Lo vi en sus ojos. El mismo veneno que tenía su mamá cuando creía que el mundo debía arrodillársele. Esa mujer es una maldición que no se acaba ni muerta. Intenté ayudar. Por Julie, por el chamo. Dios sabe que lo intenté, pero ya no puedo más. No voy a quedarme a ver cómo esta casa termina de caerse a pedazos. Me arrepiento de haber arrastrado a Andrea a este peo también. June 10th, 2004. He's insane. Carlos isn't my brother anymore. He's everything that woman drilled into his head. I saw it in his eyes. The same venom his mother had when she believed the world should kneel before her. That woman is a curse that won't end, not even in death. I tried to help, for Yuli, for the kid. God knows I tried. But I can't anymore. I'm not going to stick around and watch this house eventually fall apart. I regret dragging Andrea into this mess as well. Oop. All right, what do we got Alma, here? ¿sigues ahí? Alma, este sitio no me gusta nada. Alma, háblame. ¿Qué es esta locura? Alma, por favor, no me dejes sola. One second here. I have to do some real quick. I'll be right back.
set the headset. What button, man? Alright. Did I turn off the mic when I left? No, I did not. Never guess what? It froze again! Close the program. If it starts back up at the table, we're just gonna have to call that. Leave for 5 seconds and it not 5, that was like probably a minute or so. Okay, it starts back up right here. So we can continue. Maybe. Well, that actually works a little better this time. Alma, ¿sigues ahí? Alma, este sitio no me gusta I know nada. which way we need to go. Alma, háblame. ¿Qué es esta locura? And it was past here. Alma, por Here. favor, no me dejes sola. We got a door open, might as well go see what's in it. Oh, that's not freaky at all. Ana, ¿me escuchas? No podía entrar ahí. Algo me bloqueaba. No sé qué era ese lugar, pero estaba fuera de mi alcance. Ana, creo que cruzamos una línea que no debíamos cruzar y tal vez ya no hay vuelta atrás. Por lo que más quieras, ten cuidado. Busca una salida, la que sea, y sal de ahí. Exit, any exit. Maybe we weren't supposed to go in here. Maybe. Maybe we'll go around the corner there. That's just showing behind. No, that isn't. That's showing a whole other room. I mean, I see one exit. Don't know if I'd want to take it. That'd be painful. Is there like a secret door? Wait, that's slightly different. Not seeing the little light that shows us we can interact. Anything? Any notebook? Wait. Vecina, por favor, si lee esto, hágaselo llegar a Andrea, la amiga de Isabel. Necesito ayuda, estoy desesperada. Carlos está perdiendo la cabeza. No para de tallar esas cosas, esas vírgenes. Se está volviendo loco. Ayer en un arrecherón me rompió el celular. Ando incomunicada, él no me deja salir. Dice que se pueden escapar los espíritus. Por favor, esto no es bueno para mi niña. Isabel ya no quiere volver a esta casa, pero capaz Andrea nos puede ayudar. Pídale que venga, que al menos me ayude a deshacerme de estas vírgenes de Carlos que ya no me dejan ni respirar. Neighbor, please, if you read this, get it to Andrea, Isabel's friend. I need help. I'm desperate. Carlos is losing his mind. He won't stop carving those things, those virgins. He's going crazy. Yesterday, in a fit of rage, he broke my cell phone. I'm cut off. He won't leave me alone. He says the spirits might escape. Please, this isn't good for my child. Isabel, doesn't want to come back to this house anymore. Maybe Andrea can help us.
Ask her to come, to at least help me get rid of these versions of Carlos's that are sucking the air out of me. Ah. You know what? I ain't gonna question it. This get more messed up as we go, huh? There's the phone. Message 1 from Andrea. Isa, my love, I'm at Carlos's. Sorry I didn't tell you. Yuli had the neighbor call me. She's really upset. Says Carlos is very unwell. Andrea, what are you doing there? I told you Carlos isn't well. Please, my love, get out now. It's dangerous. I know, but I had to come. Couldn't leave my message 3 from Andrea. I know, but I had to come. Couldn't leave her alone with the kid. I just got into the annex. You have to see what he has in here. Figures carved everywhere. A really heavy vibe and a strange smell. Or from Isabel, Andrea, you need to get out. My mom filled his head with that spiritism and witchcraft crap. Is he still on about you being materia? Yeah, that's what he's saying. Says your mom talks to him that she's here, and he's gonna bring her back. Isa, please come. I'm so scared, but I don't want to leave Yuli and her son alone. On my way. Be careful, love. Don't go into the annex again. From Isabel, Andrea, answer me, please. I'm getting really worried. You okay? Damn it, Andrea. Answer me. Don't make me worry like this. OMG, Andrea, answer. Just tell me you're okay. And completely different. Hey, the monkey's back. You want... Hug! Well, back in this room. Okay, where's our next note? Carlos, atiende ese teléfono, no joda. Coño, yo sé que estás ahí. Escúchame bien, pedazo de enfermo. Yuli me llamó, sé que tienes a Andrea ahí. ¿Qué coño crees que estás haciendo? Más te vale, Carlos, más te vale que no le pongas un maldito dedo encima a Andrea, ¿me oíste? Y si te ocurra tocarla, Carlos, te lo juro por lo más sagrado, te lo juro que si haces algo, no sé qué coño voy a hacer. Andrea no tiene la culpa de que tu mamá se haya muerto, déjala en paz. Estoy llegando. Si veo que hiciste algo por mí de tu madre, júralo por la madre tuya que la que se va a volver loca aquí soy yo. Okay. We're about to get jumped again. Lo siento, Ana. Te fallé. Puse sobre ti una carga que no te correspondía. Este espíritu, su oscuridad es distinta. Te libero de tu promesa, Ana. Gracias por ayudarme. Descansa en paz. Well, damn. You've reached the end of the demo. From the entire team, we want to thank you for spending your time with Animas. It has been a pleasure for us to share Anna's story with you, as well as this fragment of the Blanco family's mystery. If this small part of the story resonated with you and you're curious about what's to come, please don't forget to add the game to your Steam wishlist. For this program, we'd love to hear what you thought. We invite you to leave a review. Okay, that was definitely interesting. It seems like they were a cult worshipping some actual magical creature that when the mom died, the guy became crazy and unleashed the evil spirit. And the person we're definitely going to be playing as her anymore unless she comes back from the dead.